that all of you must have seen, a press conference that was held yesterday at Mboya military barracks, where the spokesperson of the military, Felix Kulayigye, paraded one of the latest torture victims, one Eric Mwesigwa, and we all saw the victim changing the narrative and turning around to say, instead, we are the ones that tortured him. I want to state as follows, that the regime, the shameless and criminal regime of General Museveni is at it again. You must all have heard the audios that were recorded prior to that press conference when the deals were being discussed between the regime and Eric Mwesigwa in order to compromise him and make him change his words. This is happening because the regime is frightened, first of all, ashamed internationally because of the unacceptable behavior and treatment of citizens, but also they are scared of sanctions that they see are coming to them, and therefore they are trying as much as possible to change the narrative and try to hoodwink the international community and Ugandans. You all remember, ladies and gentlemen, that some time ago, the former president of NUP, one Chibalama, Mzee Chibalama, was abducted by the regime, and the regime they tortured Mzee Chibalama together with his son and made him change his words and made claims that we had paid him $5 million in order to take over NUP. Of course, later on, Chibalama in court confessed that the regime forced him and coached him to lie against us. That's not all. When I was arrested in Arua in 2018, the regime came out to claim that they found guns in my room. They say that in Parliament through the minister, and until today, no gun has ever been produced. That case died a natural death. No wonder you've not seen me and my team in court about the Arua case. I also want to remind you that when they shot my driver Yasin Kauma and killed him in Arua, Emilian Kavuma, the then police spokesperson, came out and claimed that we, People Power, then had actually killed Yasin Kauma because we were found with guns. The story died out naturally, as they always do. They denied torturing me in Arua and also denied torturing Zake. But later on, Museveni came out and confirmed that they had tortured me, and even the High Court confirmed that they had tortured Honorable Zake. When Rita Nabukenya was killed, the police hid the footage. They refused to bring out the video footage of where she was killed because it was clear that they had killed her. When Daniel Cheyune was shot and killed, they compromised the father, who is a police officer, to claim that Daniel Cheyune was not one of us, but an NRM supporter. Now, this is the most ridiculous part of it. Yesterday, I saw a one Joseph Kadu claiming to be a brother to Eric Mwesigwa. Interestingly, the same Joseph Kadu was used years ago in the case against General Kayihura to also lie in the same way. So I wonder when the military, especially the spokesperson of the military, Felix Kulayigye, wants to project a foolish Ugandan to present himself to be the example of the same, because we expected him or them to be smarter than that. We are informed that then in the Kayihura case, they were each given 25 million. They came out to confess the same. I don't know how much money they have given them today. I've already mentioned that Minister of Internal Affairs then, Obiga Kanya, came out and claimed that actually Zake tortured himself and beat up himself until it was disproved by the High Court. Many cases, the case of Bobiwine, they killed him, they tortured him and claimed he had gotten an accident. They claimed they had footage. They did not bring the footage.
Ronald Segawa, they tortured him and cut off his fingers. They claimed he was a pickpocketer who was stealing a phone. They never arrested him. They never charged him. Masereka, Samuel Masereka, our coordinator for Kasese, who was tortured very badly, is one of the recent victims of torture. After torturing him, and when we presented him to you, the media, they reached out to Masereka, offering money for him to do the same as Mwesigwa Eric did. They offered the same money to Masereka, but Masereka refused. And actually right now Masereka is in hiding because he refused to do what the military were asking him to do. The stories can go on and on and on. They abducted Jamshid Kavuma. They denied abducting him. Enanga came on TV and denied abducting him or having him for a whole month until they were forced to release him, to produce him. They tortured Kakwenza Rukirabaseja. You also. I don't know what they say about the torture of Kakwenza today. They abducted Tawa, denied the knowledge of him until they were pressured to release the same person. Now, yesterday, they abducted our brother called Mwesigwa Gaddafi. They first abducted the wife, looking for Gaddafi, but later released the wife. Then abducted the friend to Gaddafi. His friend is called Tom Sange, but they call him in the ghetto, they call him Mosquito. So yesterday, they abducted Gaddafi. Up to now, we don't know where Gaddafi is. I am addressing this matter to show you how shameless the Museveni regime is. But again, I encourage you, ladies and gentlemen, don't stop. Those on the internet, on social media, and every Ugandan who can raise a voice, don't stop raising your voice. This regime continues to embarrass itself, to expose itself because of your pressure. Please do not stop. Katika mbyogere mu Luganda. Abasebo ne banyabo mbebaza olw'okujja olwaleero. Yagadde olwaleero okwogera ku nsonga mwenna gye nkakasa gye mwalabye ku TV ne ku mitimbagano. Ensonga ya muganda waffe Eric Mwesigwa. Eric Mwesigwa yawambibwa n'atulugunyizibwa era mwalaba yajja wano. Ffe kye tukola kwe kulabisa gavumenti eno ne tuyita mwe n'abannamawulire ne tubalaga Eric Mwesigwa. Olw'obuswavu obwa gavumenti eno n'okulabisa kwe twagirabisaamu n'ensi yonna kyebaddeko, naye okusingira ddala okutya natti ezigenda obbasibwako kubanga ensi yonna emanye ebigenda maaso mu Uganda. Amagye nga gayita mwogezi w'amagye Felix Kulayigye bakoze ekintu eky'obuswavu ennyo. Bagenze ne basala amagezi ne bakompromisinga Eric Mwesigwa ne bamuleeta kyonna kye bamukoze tetunaba kitegeera, ne bamuteeka maaso g'abannamawulire ne bamufosinga okugamba nti ffe twamutulugunya tumuwe ssente. Eky'omukisa omulungi mukola ddiiru eyo n'amagye byonna babirikodinga era amaloboozi ago mwagawulidde, abatanagawulira mujja gawulira nga gayitingana nga Mwesigwa ateesaganya n'abamagye okulyamu abantu olukwe, nga ateesaganya n'abamagye bamuwe ssente ajja akole ebyo byonna byeyakoze. Ekyo nno basebo ne banyabo si kipya kubanga mwakirabako nga bakutte Mwami Kibalama eyali president wa NUP mukadde, ne bamuwamba ye ne mutabani we, ne bamussa ku kamera ne bamwogeza nti ffe twamulimbalimba tugenda muwa miliyoni za $5 okutuguza ekibiina. Paka Mwami Kibalama we yavaayo mu kkooti n'ayogera amazima nti amagye gaali gamuwambye, era yali ayogera n'omukulu w'amagye ebiseera ebyo. Kya buswavu nti gavumenti eno genda maaso n'okukozesa amagye okukola ebikolobero okuwamba abantu n'okubafosinga okuboogeza ebyo ebitali bituufu. Era si kyekyasooka, mwalaba nga gavumenti eno ng'eyita minisitule w'ensonga z'omwenge ebiseera ebyo yagenda mu parliament ne bagamba nti bankutte nze n'emmundu 2 mu Arua mu kisenge kyange, era ne bazigulako omusango gw'okusangibwa n'emmundu. Mwena mumanyi mpaka olunaku lwaleero emmundu ezo zaabula n'omusango ogwo mwena mumaze tuwezezza emyaka egisukka mu 2 nga omusango ogwo tegutuula. Naye ogwo omusango gwali gwa Nagomola
bwali banziguddeko nga balindi abantu nti bansanze n'emmundu batta Yasini Kawuma bamukuba amasasi mu Arua. Yasini Kawuma yali driver wange naye omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo Emilian Kavuma yavaayo Kayima. Emilian Kayima yavaayo n'agamba nti ffe kennyini ffe twasse Yasini Kawuma kubanga batusanze n'emmundu. Ebyo byakomaawo ebatugulako musango ogwo kubanga baali bamanye ekituufu. Tebyakomaawo juzi bwe batta muganda waffe Daniel Kyeyune bagamba nti ffe twamusse, bamwegaana era ne bakompromisinga taata we eyali wa poliisi n'agamba nti ye abadde wa NRM. So ngezaako balaga gavumenti eno engeri gyegenda ng'ekyusa ebintu mu ngeri ey'obuswavu. Bakozesa ku mulundi guno baggyeyo omusajja gwe bayita Kaddu Joseph gwe baleese ye muganda wa Eric Mwesigwa. Kaddu Joseph eyo mujja kulaba ne bu video batandise okugjayo nga y'omuntu omu gwe bakozesa nga bagudde ku kayula emisango newankubadde ate era yavaayo n'agamba nti baali bamuwadde $25,000 awe obujulizi obukyamu. So kyewuunyisa nti bano abantu be tubadde tutya nga tulowooza abagezi ate si bagezi nnyo nga bwe mulowooza. Abatusinga butemu tebatusinga amagezi kubanga bakola ensobi ze ezimu nga bagenda baziddiŋŋana. Mwabalaba nga bayita mu Obiga Kanya minisita w'ensonga ez'omunda ebiseera ebyo yavaayo n'agamba Zaake ye yeetulugunyiza yeerumyerumya amatu paka ekooti enkulu bwe yavaayo nekakasa nti ddala Zaake bamutulugunya nga nze kennyini era mu Arua beegaana nti tebantulugunyako paka Museveni bwe yavaayo n'akakasa nti amagye gantulugunye. Zino ngezaako bawa ensonga ez'enjawulo ebiseera eby'enjawulo emirundi egy'enjawulo gavumenti ya Museveni wezze naddala ng'ekozesa amagye nga bawamba abantu bamala okutulugunya abantu ne babatuusaako obuvune ne babakolako ebyambyone ate ne bavaayo bo kennyini ne bakozesa abo abantu bennyini oba ne balimba mu ngeri ey'obuswavu. Mwabalaba ku Bobiwine batulugunya muganda waffe muyimbi munaffe Bobiwine n'atuuka n'okufa. Bagamba baleeta footage okakasa nti yafunye accident. Oyo footage yabula bwatyo. Ssegawa Ronald omulenzi gwe mwalaba gwe bawamba ne bamutulugunya kubanga yali yesize ebya Museveni ng'ayambadde t-shirt ya Museveni naye nga wagira people power. Oyo bamusalako engalo ne oluvannyuma bagamba yali mubbi bamukwata bakasimu. Tewali musango gwonna gwe bamugulako, tewali wonawona gwe bamuloopa. Kikikoma ku oyo Masereka, Samuel Masereka coordinator waffe ow'e Kasese bamuwamba ne bamutulugunya ne bamusalaasala naye kati babadde kubanga kyabadde kibaswaza nnyo babadde bamunoonya nga baagala naye akole kye bakozeseza Eric Mwesigwa. Era Masereka bwe yagaanye n'atubuulira mulabye ng'akola ne interview ng'ayogera ku nsonga y'emu. Kati Masereka yeekwese kubanga bamunoonya mutuusaako buzibu. Mwabalaba abo bawamba Jamshid Kavuma ne bamwegaana okumala omwezi mulamba kubanga baali bamukubye essasi mu kugulu. Yamala kutereeramu ne balyoka bakkiriza. Enanga yennyini yeegaana nti tebalina Jamshid Kavuma okumala omwezi mulamba ng'ebitongole byonna byonna ebigamba nti ebitongole bikuumaddembe nga beeganye Jamshid Kavuma. Mwawamba tawa ne bamwegaana paka bwe bamusesema. Olwaleero baganda baffe be bawamba ekapeeka ne Nakaseke tetumanyi gye bali bakyabeegaana obaolyawo baba tebannabatta nabo bajja kubeera ku pressure babate. Bangi nnyo kugeza olunaku lw'eggulo bawambye muganda waffe Gaddafi Mugumya bamuwambye basooka kuwamba mukyala we nga babanja bbaawe abalage gyali then ne bawamba mukwano gwe gwe bayita Tomusange gwe bakazaako ya mosquito eyotalabikanga kati olunaku lwajjo bawambye Gaddafi. So twagala mumanye obuswavu n'obumenyi bw'amateeka gavumenti ya Museveni byegenda maaso kola baleme bawuduwinkinga baleme basirwaza mutune enkaliriza. Njagala kozesa n'omukisa guno okusaba mwenna baganda baffe ababeera ku mutimbagano kuba mwe betulilayingako zino TV eziri traditional basobola oziremesa ebiseera ebisinga naye kiyitawo ku mutimbagano kiba kiyiseewo abantu baba bakitegedde bano baba bagenda kulwana bulwanyi tukistopinga sote mulekerawo okulabisa
temulekera okulabisa mwebe tuyimiriddeko bano ba criminal bano bayekera bano batemu bakyusa bukyusa ngoye ne bambala amasuuti naye bano babbi bali bakwasi b'abakazi be batulugunyanga abantu baffe bawamba balumbanga zibanka so bano ba criminal these are criminal abakulayigye bemulaba ba criminal batemu bata abantu babandi bata bana babandi ne bamala ne babatulugunya ne babatusa ku kisenge simanyi oba bamuwambidde mwana we oba bamuwambidde muntu we oba bakoze eki ate n'obwavu bennyini Museveni bwatadde mu bantu baffe ne babuwalira ddala nagezako bamalamu essuubi temugwamu ssuubi mulemereeko bano abantu okola bino ebintu kiragira ddala okutya kiraga nti bali ku pressure kati sanctions zigenda baluma obujulizi bugenda buwera tobula abagezaako okubuuzaabuza badde nyina okuliyalinga eno ensonga basebo ne banyabo mwebale nnyo okumpuliriza mpozi ensonga endala gye njagala okusembyayo njagala obategeeza nti bukyanga tufiirwa muganda waffe kanso wa Mary tubadde tuli mu nteekateeka ez'okumugjayo okumukomyawo aziikibwe eno mu kitiibwa n'okukliyaringa bills twasobodde nga tuyita mu ttiimu zaffe ez'omu diaspora byonna okubitereeza era omubiri gwa muganda waffe guli ku nnyonyi guli mukomawo enkya tusuubira okumurisiivinga era program tujja kuba ebategeezebwa basebo ne banyabo. Let me say this in English. I want to inform the nation that following the tragic death of our brother Council Anthony Wameri, we have been working with our diaspora team in America and the world over to clear the process of the repatriation of his body. I want to inform the nation that his body is on the plane returning and we hope to receive it tomorrow. We shall be informing the nation about any other program. Thank you very much for God and my country.